Inside Story Uganda, real source of political updates. Nashoni yagamba ti abaganda bagamba nti muganda munnange naffe tugende nti mukyoli munnange kakati weya sali disagree sali takkiriza nti eri omuntu ajjamu ogani y'omuntu n'agiteeka mu mulala okujjako nga akikoledde mu adversity here it is not done mugamba omanyi honest people like you mutemumanyi mafia akola ekintu beyond human imagination nga gwa bulijjo tusobola kitegeera emafia omwenzi sabotua bakola ebintu byotasobola kutegeera ti omuntu amanye ekisumuluzo wekiri amenye kufulu kati mune mugamba naye singa gundi amanye ekisumuluzo wekiri wetukitereka ate kufulu why would he waste time in breaking the padlock emafia esabotua n'omwenzi bakola byebatasobola temukazi wo ng'oli naye mutudde ku tteebu muli emmere omwenzi yeeyita omuko ebigere biba byeramusa eri wansi w'emmeeza waliwo omusajja yakuumanga nnyo mukazi we naye akakazi kyekamukolanga bombi bafasirire akakazi kyekamukolanga kabeeranga n'omusajja kakati ne banywa omwenge nanywa kati nategeera nti atamidde mperekera mu ttooyi namuwerekera emirundi eki naabwe tontabwanya kakati ono ali ku standby n'alaga mu ttooyi. That's why niwe tuba tugaba enguzi enguzi ogiwa house boy oba house girl omulamuzi tayinza kukkiriza ti minister can use a house girl of all people. Can I use my house girl, house boy to get enguzi? Kakati bwe ffenaffe twabisoma dda bwe bukodyo obubaawo nti you must find nti driver akubbako mukazi wo, the most dangerous person to you is your driver, because never balasanga mulooki nebasanga but we see your wife you with your driver for men ate n'omukazi naye ayagala nnyo okwana omusajja owa wansi one wakwana owagulu ajja kuddukako two bajja kukikkiriza nti yakikoze kakati bwe neba omuganzi driver wange akwa walimpayidde ekirala kyonna mu basajja bonna abali wano baagala basajja sayizi oba baagala bakyanzi bakapiira tebagala bitiibwa bya musajja okoze house girl is a status, is a full woman baguli somewhere young just kiri kitiibwa baliwo omukazi yali akalasinga bbaawe n'amugamba nti genda obika abaana ng'akimutuma buli lunaku yasanga awusigalo yakooye dda yeebambye muto ate nga ye mukazi we mufuleeya omusajja bwe yakomawo ebiseera byonna yebimala akuba mukazi we namubuuza naye gyova olabyeyoki nga totereera namugamba mukyala wayiiza abaana ensiri zibaluma kumbe yasanze nja kubabikkanga nga bakanziremu mabiki ekyava mu lubuto. The moment he saw the naked body of a young girl, a house girl, gwe yasanga nga lyo bambi lyebase obwongo bwasigala bukola nga buganda owange ate owange simulabangako amala kujjako ttaala alabye ekyanjadde ekiswa ekyobwereere. Therefore, me I entirely in my book Christmas mujajiso necessarily ngenda muwa I entirely agree with Sally. The issue is economic. Oba Saudi Arabia yali teyina bwakabaka. The moment they discovered the oil in Saudi Arabia, they established a kingdom, because
leadership emerges at the surplus level. Temusobola kubeera na kabaka kumutasobola kulabirira. You cannot have a central government. Kuba kabaka abeera mu nsi. If today nga temuyina Museveni nga muyina bwakabaka bwammwe, why are you worried now nti aba traditional leaders babajjeeko abakuumi abambowa tebaliiwo? Yes. What if nga tewaliwo central government, how many traditional leaders would have those modern cars? Ekitegeeza leadership emerges at the surplus level. When you see a man creating a perimeter wall, kitegeeza alina obugagga bwaggaliramu. Toyinza kukola kikomera kitegenda kumba motoka. We waliwo wagambira nti essabo nga kusuulako ekufulunnya toligendamu. Kubanga era baga as poor as the church is mice. Emmese y'omukyaki eryamuki? Teyinayo byerya. Kakati all of these indicate Saleh's argument. First, solve the economic issue. In Indonesia, you see, that's why dictators develop countries. Castro, a dictator, even in Indonesia, kakati Salah inachiyetaddemu the sovereignty of persons. Omuntu okubeera participating mu economy alina okuba ali safe. Era Museveni yakugamba nti mu famire yewaffe ng'empiso bwebula mama waffe atugamba okufuuza emifaliso. How can somebody be carried in a kabutu? I agreed with Saleh. Era nanga nti ababasekiti abavudde wano nva kibagamba nabagamba the problem is not a drone. That's the means of transport. Do you believe that all countries use Land Rovers? No. Even in Britain, you don't see Land Rovers used by the police. Motoka iziri push. Era bayinza okukwatira ku airport. Nebagamba, we are checking something. We have something we are checking. Ng'oli mu prison cell. But because for you know that a prison cell is filthy, totegeera nti bakwatidde ku airport. To transfer you from that place of comfortability, okutwala mu cell, totegeera na kutegeera. Kakati, in my opinion, the problem is not a drone. The problem is what? The problem is how I arrested. And I arraigned before court. Sit drone. Because even if it was kakati police yakozesako mu muleme gw'amini, oboti yayina kombi, bakusoka ne kombi. We received donations. Ku mulembe gw'oboti twalina Land Rovers donated by British Aid nga tembeera mu serikale. So this is only means of transport. Any vehicle can transport you where you want. Kitegeeza drone nsize ezikwata. Two, in a riot years like ours, security also can fear. But we never to buy a security service, political operatives. Ngasiba police bachi. But you must know nti mubako no official nti fetu chikoze. If you use the drones, ngati zidi official. Even your enemies will use drones for people to disappear. Only. Why don't these security people own that drone? Why are they not owning? That's my argument. The issue is not a drone. No, it's not a drone. A Mercedes Benz in Germany is used for transport. Mercedes Benz, your taxi hire. Ziyina ebika kuba benze ino olugi lugumu lukolesawa ne bolukuba ne bolukola kyo lya benze lukukako. So when you go to Germany, like we, the members of the Benz family. Ongamba baddo kyatugamba ko lwagenda mwali mugende Japan ne Katongo okugula emmotoka. Wasanga omusajja ng'ennyama agikweka mu firiji. Ne tumubuuza lwaki ennyama agikweka mu firiji. Bwabakozi be bagiri. I'm telling you. Kakati the issue is not what. On back to reasoning, I told him, all the departments, government departments, would have public relations officers. The person who is the two people who are in need of public relations managers, a public relations manager, a spokesperson, and a public relations
officer are different. Byawukana. Kituufu. A public relations manager abera ku top ya management you are equal. Yes, to take. I told you. Uganda tebikyakwa. The army has performed well because the spokesperson of the army is a general. Atula mu buli meeting hiyo. But look what Ofonopondo. Ofonopondo is a spokesperson of government, does not sit in the cabinet. But there are many people who don't sit in the cabinet, who sit in the cabinet, who are not ministers, like Museveni staff. What they do, the state house controller sits in the cabinet. You take and not solve secrecy. Toyinza kugamba nti quote within a quote nti Ofonopondo atabadde mu meeting mu kokasi yena ale anti bayagala creating a way before the spokesperson of the caucus, the spokesperson of the party, the spokesperson of government. No, this cannot work. You even scatter resources. Ofonopondo would be ngatula mu cabinet so that you follow. Museveni had put me to do my work. Why? He used to leave me in the meetings. Nemanye bisigenda kwogera nemanye ebyokwogera. Nakola mistake eki. Government had an arrangement with Bashir. Nga Bashir bwe bamuyita tajja. Naye nga sindika omuntu naye nga officially bamuyise to observe, to respect the African Union's word. There was an arrangement between Bashir and this government. Kakati tenembaga nti Bashir teyayitibwa pali banzisi. Naye nabagamba, me don't operate nekivaamu mangu. I am not a spokesperson of foreign affairs. What foreign affairs says prevails over mine. Nenesirikira. Yisikando yolika generally nguddemu. Wabakyusamu katono nnyo reasoning. Nenjidukamu. Noja naye abantu tebagala kakati omuntu eyeetaaga who is in dire need of a spokesperson who is going to destroy herself who has embarked on self-destruction is Nabanja. Nabanja abafere bamutegedde nti alina credibility. Nabanja we are going to clash for the first time in Chotera. Sure. The issue Nabanja should not think nti abantu b'Echotera bawakanya Sangobbe. One, when you tell the Ugandans about the importance of winners, what are the products of winners? Government buys land, essese. Netwejjako ebibira byaffe. Netubiwa Bidiko. Products za Bidiko ziriwa. If mukwano was consuming, gwe babiwa, sabuni ne butto, all of the products would be at low prices. Ebinazi Bidiko nabagamba I challenge Bidiko. Bidiko siye Malaysia as they received Museveni. Nibamukolera ka factory kali wano akakola ebidomola naki. Namange. Bidiko belongs to Nicholas Biwott. Era waliwo munene w'emmengo yoji ab'emmengo abalwanyisanga ebibira b'Ssaabasajja Kabaka babitwala ne babagula n'entwezo chapa muto chapa muto chapa muto chapa muto n'akwata ssente ebibira ne bigenda ebibira b'Ssaabasajja Kabaka bigwawo naye nga yalidde bwe baalya ne baserika teri yaddamu kuyiga Nabbanja. You avoid me, but when you avoid me, abaganda bakugamba nti yewalawala empanga ezaala masumba kuba tekabaira fertilize. My friends who run away from Miracle Betikami, me I leave you, but don't come back when things become tough. Nabbanja, don't involve yourself. Don't think that you can use your popularity to fight the Sangobbe tumanyi nanyiniye. Ebinazi tumwebaze yabirimu, and this is not the first time tumwebaze to use Nabbanja. Nabbanja agenda wa president amugamba, yes, other this is highly respected. Me and tumwebaze nga owaleze tumwebaze before Museveni gwe Nabbanja. Omenye bizibu bya tumwebaze gwe byogenda okwetika. Waliwo wotegeerera cosmetics cannot help agri ladies. Oyinza okujja okusika emmotoka mu kaseera neyo neekwamira
Nabanja, you are going to erode your credibility. There are things you should leave out. You are not a bulldozer. First study, Nabanja would have a research team to go and find out. Ettaka ly'Essango Bay baaliyitako ne bakuba yiika endala ez'abantu. People are not talking about Sango Bay. But nkugambye bo baakwata ekintu kimu ti Sango Bay. Ne bakwata ettaka ly'abantu ezitali mu Sango Bay. Leero ne balita Nabbanja yavaayo. Nabbanja relax. Nabbanja cool down. Pulling it down. Cool down. Era he told Sale to say people like Nabbanja and others need advisors. They don't have handlers. Nabbanja mwali badde mu office mulimu bwe. Nekati babategete bagenda ne bafuna omuntu ayina credibility. Tuli omuyo kyo. No. Tumanya ayogere nnyo yabalina. If I was in Nabbanja myself, I would send a security team to Kyotera and find out. Era Kasolo baali bamukubye nze namuyamba nga baagalira kutundu tumuyebazeyo buli wabeera kiduduma. We shall arrest you, you are young. So the question of Sango Bay, Nabbanja, don't be deceived. The people of Kyotera, we are highly educated. We are one of the most educated people in Uganda. True. We know what we are doing. Don't think that in Nabbanja you should labor much to tell us the importance of winners. You take Nabbanja when you go to Lakai, to Kyotera, take the products of Bidiko. Because if Bidiko, muchimanya chimani, a marriage Uganda tanu bazisula mu nyanja, so that the winners go to where? To Kenya. Ebinazi biraga Kenya. No. Bakole teeka teri lyato mu Uganda lisobola kudokinga ku kizinga Buggala nga litwala kilo 10. Buggala kwe kuli ebinazi. Let Nabbanja go to Binazi, to that area of Buggala, and see who are now originally were the natives Abasesi. Is it now by the Abasesi? Nabbanja. Bubakuwa n'okomaga. Tokomaga Nsambya. Ensambya ziveeko. Me, I'm using this open communication because he ran away from me. Yes. When you see these things, Mubantu, Ugandans are not fools. Nabaganda Museveni will buy you a Mujay. Museveni again the Mitiana, mu 86. But okay, Mitiana. Omusajja n'amubuuza nti lwaki baasi tezijja eno waffe. Kirunda ekivejinja omugenzi yali minister transport n'amugamba nti baasi zino eza Isuzu empya zisobola kuyita mu makubo mabi. Omusajja n'awanika omukono mutamiivu azunga bwali nga batu bakukwata Museveni n'agamba oyo muzeeyi abuuze oyo gwe bakutte bwe bakutte abuuze. Omusajja abuuza kirunda ekivejinja ekibuuzo lwaki zira abasulumene Serwanga Baburuno Serunkuuma enkadde zo zisobola okuyita mu nguudo zino embi baasi z'empya mu zitasobola kuyita. Kirunda kyamulema okuddamu. Museveni ye yadda waggulu n'agamba muzeeyi kyoyogedde kituufu kati kyetugenda okukola okimanyi. Kirunda ono agenda abuuze Basulemani Serwanga Baburuno Serwanga gye baagula baasi ezo nga mu bukadde bwazo zikyayita mu binnya ate abantu ne bamukubira enduulu nabaga nti Museveni buli omu gwe bajooga amusitulayo. N'oyo Nabbanja yennyini nga yakubuulidde walabako akabaga ka minisitule ya Health akakulisa Nabbanja. Ate nalabye Nambi namulabye yagenze kati mulinde yagenze ne mwannyina Walumbe ye kati saasookayo kati Nambi gye yalaze mu weekends wagenda kubeera yeebola. Ye Nambi buli w'omulaba wenna ye Nambi atambula ne mwannyina Walumbe namulabye Nambi nenga nti abeeyo beekaabire kasa mulaba Nambi bw'ava mu mmotoka okujja okola mudduke Nambi bw'ajja mu kitundu mudduke Nambi gy'atannagenda kakati olabayo obulwadde. The program, that's what I told Sale. The intention was to force Museveni to impose the local government in Kampala, supermarkets zaabwe zikole. But a honest man like Sale ekyo tekikola ki? Takitegeera. Ne Museveni takitegeera. Mafias
operate beyond nze singa sibadde mu Uganda kakati kankubulira ekirala. Let me tell you people, if strangers come to an area and the people identify the strangers and they survive lynching and the police arrives at the time unusually, which is suspicious, would any sensible OC put those strangers that have survived linking a mob in a nearby police station? They would have been transferred from Chabadaza to Mpiji. Because the anger that you have witnessed, warranting you to rescue them, would mean that these people would also go police. That man should be arrested immediately. The OC Chabadaza should go inside first. Anti tunoonyereza bino byakungulu ebyo tetubitunuulira. Because he would say no. Omuntu ne bwaba chairman w'erusiwa ne baagala okutta omuntu kyaliwo ewaza naawe. Baali abakazi beevuma ne beerangira nti be babadde batta abantu. Omu asimanyi akola koja mulala atunda nkoko. The mob wanted to reach them, lynch. But the chairman came and prevailed over. Never yabateka mu office yabaga nti mbakubye ku kyalo. He could not protect. Yes. The angry move will move and attack your office. You protect them, but you take them far from. How could we Chabadaza? Olowooza tuli basiru nti oyinza okuddira abantu bebalinki bebadde bagala nobateekamu kankubulire musajja gwe mali n'okudigiramu nkudigiriremu. Ask, have you seen any journalist or anybody interviewing the already in custody prisoners? No, because did they see these people? What happened to the already prisoners in custody? Did they also feel? Mr. Ossi, obwa twalianga mitwe jangege obwaffe bukola. 3. Yes, they left their mobile sets. Give them to me. If they are real. Miso has the capacity to retrieve their conversations 70 days before. Ekyuma nkiina nekikomyawo communication nkugambye miso erina ekyuma bwe wabanga tewanayita ssaawa 24 mu kitundu omw abadde incident amaloboozi miso egakwata. Yes, eddoboozi lisigala mu air nga lifloating obaka tebanoonya eddoboozi lya Jesus amaloboozi gasigalawo. Mzee atako ngambye kapya. 2. Even if you get this phone and give it to me, the police has capacity to give you a list of people who communicated to you with you. Kati bane baba badduse ne baleka amasimu. Esimu eyo embuulira ti between now and there ani yakubye esimu eri common. Abo bonna singa bakwate. Nkubuulidde nti nze nakwata essimu emu kubaali baagala okutta mukazi wange ku bakazi nja kuleetera next week nkulaga amasimu ago naye bwe nayogera nti amasimu nga yina agabali nakwata essimu eki essimu emu n'ofuna zonna nakati essimu ey'omusajja yali agala okutta mukazi kweri tevanga apaana kubanga olina okumanya nti UCC ina capacity. UCC ne telephone companies ani agala okujjako amasimu. Telephone companies agala okujjako amasimu because of criminality zamu. Asizaabwe munnayizo zajja kukola. That's why it's observed to the moment naye ate UCC ezirina ku control yonna over we privatize the media government loss. No, you fail to control UCB UBC bajiwadde sente nyingi wana bamugo omwana oyo buli wabeera musabe tanekikune omuzira ali mwetekule omuzira waffe ali mwetekule wali omuzira. How much money bakola report ku UBC eya Peter Mwesigi
gwe be bamwereetera n'abalagaseresa UBC bwe bazibbye. Museveni has invested. It does not matter whether I ask it Sale, how come that Vision, a government newspaper, is doing well? UBC was as well doing well. Given the program management, people want to program. Na yobera ku UBC no gitunulira olw'omukaaga nga obuvuka batadeko enkofiira ziriyo nebuzino olw'omukaaga where people at home. There was a time lwaliyo function ey'amaanyi nga bali ku Nigeria bazina bino bwe bagwa oluyimba lw'aba Nigeria. The problem is lack of management. Programming yabwe enfu. Why? Like the Indians, when the government bought shares, 51% shares in companies by your body, the Indians lost business acumenship. Government gayiteka mungi. UBC ekimanyi bakateka mummeka. Waliwo yokazibule bagendayo batedde mummeka. Ne bajja ne gobba. Yafe japa kwata. Oba kyafuuka kyafu. Yomuzire japa kwata. Yomuzire japa nywawo. Ola batuka n'omutwe gwe n'omutwe. Yes. Ate ndio mugamba buli. Kasita omwana. Kakamba wekyo okulabirako bwekyo. Some of my examples are not political, but they rush with the point because mass communication, but we can use, especially when we are talking to rural people, examples of which are common. Omukazi omutunzi w'omwenge bwe yeesimalika ennyo abasajja bategeevu bamutya ne bamanya kikyali munda bamutya kakati owa boda yasooka omusuza olugambo ne luyita nti kigaba kati buli omu naakola ki n'amanya nti wakisa. The coming of Bobi Wine kyategeeza abantu nti gavumenti nnafu. Kyolaba mu muyimbi asobola okuvaayo. Yes. Kitegeeza even if Muhoozi does not, the issue is not Muhoozi. The issue is that you are weak. And I saw somebody, I was watching a program, a meeting, where somebody suggested, okay, we should move very fast and organize a second meeting. Muinani. That's why me, I support Muhoozi. Why? This process of killing would be leaders. It was abakulembeze. Tewali. Even if Museveni stays for 100 years, the issue is not, we have two factors that were failed to solve. One, except if you implement Sale's suggestion that the economy is the most important issue. Two, mwina yani, bwe bata Tomu Mboya, omukazi yagamba, the woman who was born another, will born another Mboya, is not yet born. Alizala Mboya omulala tannaba kuzala. Abaganda bali balese wekiwanuko. Taddanga. Yes. Ewakula ennume tewakula emu nga ayagala kulya. Ewakula Basudde yayimba n'agamba nti ŋŋenda naye walibeerawo anenkana. So the issue is not Muhoozi. The issue is not anybody. The issue is nti mussa abantu bammwe. Sekere bw'enaatula gwe mbulya second member. Mbatubuulire. If any of the second members can produce, kati nenkwata kuba namuganza n'ono speaker, the deputy speaker. Airanga the speaker should not pick him. Mu 1966 baleeta mu parliament nga kyali kyagwa kuwera kabaka yekka. UPC had instituted a commission of inquiry on the atrocities of kabaka yekka against UPC. Ne basalawo bagiwere. Ekiteeso kyajja kuwera ki? It was diverted to include your party. Nti yabbye amasanga naki negolodi kakati ekyo ekiteeso kya Namuganza mukisayinira will end up banning the speaker and the deputy speaker. Muzeeyi ensonga eyokusatu muzeeyi General Sale gye yakuwangudde kakati akatabo kano kalaba akatabo kano how mafias yes undermine the nkulaga Museveni's government nti history I agree with Sale entirely.
if we want to solve the current issues, you must look behind. Kakati mujjawo umeme. Naye umeme linnya kubanga there was UBE. Ne mujituma umeme. Kakati you are changing it to something else. Yes, is it a name? Renovating. Kugamba omwana bakugamba. Rebranding. Omwana alwala. Mutwale wabo mukazi yamugabe walala. Is it what we are saying? Is it the name the problem? Is the name umeme or UEB the problem? Is not the you problem. Have not solved the problem. Whether you name it what, whether you name it what, you have failed to solve the problem. True. Kubanga temutegedde nti abazungu ekyabakozesa umeme kyali ki. Mukatabo kange kano nkugamba nti tusigaze dashekama ziri mukaaga tuganga tuvaawo nkugamba tulekerewa sport side nti although the key interest Britain had in the control of Uganda with the source of the Nile River as they were prepared for the post-colonial phase. In 1954, the British government provided the funds to construct the old reference dam at Jinja as part of the package I referred to earlier. The battle had set up the natural the dam at Jinja was needed to provide electricity to moderate facilities like Muraka Hospital, well knowing that they were exist through the front door, but returned through the back door. The British, they were aware that their influence through trade and other bilateral arrangements would help them maintain a footprint in Uganda's state of affairs. They knew that the colonies needed the power to facilitate a safe stay for the tourists and investors who would come long after they had gone. The Jinja Dam construction was not strongly opposed by Mengo leaders, since they too had been given shares in the Buganda inner shares, and it was being constructed on the other side, and it was being Chichao side. Abaganda bategeera damu yazimbibwa ku side ya Buganda. Museveni yazimbye eri endala ejjinja. Abaganda era nawano sale yampangwe. Nze nalinga nti gavumenti ya Bungereza yazimba Winnie Falls Dam. No, Uganda company. Kubanga ffe tetwategeera abaddugavu ti British government si yabikola. Uganda company eyali ebadde wano okuva mu 1912 yatandika ne capital ya £15 gyemitwalo nga 3 kubanga gundi empaka y'Obote yamalawo pound emitwalo 3 abantu ne beekalakaasa n'embasa ne ziggalawo nyingi. Kakati olaba ono buli 1912 etandika ne pound emitwalo 10 kakati yeyina railways ye yayina Winnie Falls Dam yeyina ndoza ne yazimba ebintu bye yazimba Mulago nga tobyabula byombi. Kubanga the government, the central government, handed over the management to a private company to separate the two. And this is why this Major General is brought. To bring a Major General in management to Chita Jakuzani. But I tell you, soldiers everywhere I admired for their reasoning, scarcity resource management, and what? Kakati. The dam, the Jinja Dam construction was not the importance of electricity was later realized at independence on the 8th of October 1962 when the Duke of Kent paid a courtesy visit to Mengo. This was deliberately misinterpreted. The Winnie Falls Dam had a rapid span of 50 years, which meant that it would be absolute, the function in 2004. However, due to political upheavals, where people preferred darkness to light, there seemed to be no need to construct a new dam. This situation changed after Museveni took power and the country woke up from Siramba. That is when he moved to ensure constant supply of power to run the economy. Museveni embarked on the construction of new power dams, and the fruits of his efforts need no explanation. He, however, did face hurdles along the way. The Uganda Electricity Board, the company that managed the power supply
and the distribution right from independence could not be spared by the mafia. The mafia did not spare the new dams either. As Museveni, Kakatu Jirava, in Ugundi, dam in Baitan, Gundi, in Isimba Dam, Najiseko Ngende Kamu, Baji Bako 54 billion. Baba 54 billion. Uyumuru ni nalimba Museveni, Tikataka alimba. Because Tikataka had an interest. Bali bagala kola roti ndira katuweruli. Mukifu kya feri. Gondi, mwe Museveni mugezi. Uyo mukazi Muloni. Yamulubisa motoka engalo. Naye Muloni nagende wa Museveni namugamba. But Tikataka is telling lies. Yes, my daughter. He's depending on a wrong falsehoods from a wrong whistleblower. Yes, I know. Kada Muloni nagenda n'entwe kozi Museveni nga yakutedda ababbi 54 billion nga bakonfessinze nti bazibbi. Muloni alegenga Museveni amutunulidde naye mwe temuswalako naye Muloni toswalako naye abakazi abagisuba abo bati mutugaana okuwasa abagizi ono Muloni ye yatwala oyo kakati waliwo ono omulala ali ekalamwezi ali ekalamwezi yagenda wa pulezidenti n'amugamba naye gwe sente zange ezaale yawazibbi n'aduduma abakazi abagisu bwe baekanga ennyo baduduma bududu yagenda okulaba nga omukazi aduduma weewaawo kkiriza kusiibulire wano okwebaza okubanga obadde naye ebyo bemuteeka ku social media agamba buli mugamba miliyoni 2 yampadde 20 billion. 20 billion, not million 2. Not million. And the 20 billion is intended for project which fits in a zabavubuka zabakadde. Zange zakola poverty alleviation mu family yange za kujawubwa ngirukwata amasudi gonna bulu musoke mbukumeko omuliro njokenko bwafu mu kakati kachibadugudde kachibakone oba mubadde mugamba bibiri mugatekoze mwaba eyalumise bubi ziri 20 billion naye omusiru nti omusajja nakwa miliyoni 2 ekiro saawa 4 n'atakuwaako kamotoka kakuwerekera oyo abatabajjeno kyova mwogera ebyobusiru nasanze omukazi azimbibwa emiliyoni 2 kan'abaana bagenda kunzinda singa nina n'abamabanja nga banzinjira bwereere.